But of course, this guy was my soulmate, the great-grandfather I never knew. And of course, I totally adopted his point of view. If you take the whole history of Berkshire Hathaway, if you take out the 20 best transactions, our record is a joke. Well, I regard that as roughly equivalent to trying to induce a bunch of young people to start off on heroin. Charlie Munger ist der kongeniale Partner von Warren Buffett. Gemeinsam konnten die beiden als Geschäftsführer von Berkshire Hathaway durch clevere Investments ein Milliardenvermögen aufbauen. Genauer gesagt wird Mungers Privatvermögen auf 2,2 Milliarden Dollar geschätzt. Mit 97 Jahren hat Charlie Munger schon so einiges miterlebt und deshalb mangelt es ihm nicht an Weisheiten, die seinen Erfolg erklären. Heute schauen wir uns die 8 Grundprinzipien seines Erfolges etwas genauer an. Viel Spaß beim Video. In my life, to give another example, the Mungers would have twice the assets they now have if I hadn't made one mistake of omission back in the 1970s. And really stupid. I blew an opportunity that would have doubled my present net worth. That is a normal life. You get one or two, and how things work out. We all know people that are out married, that, I mean, their spouses are so much better. Think what a good decision that was for them. And what a lucky decision. Way more important than money. But if you actually figure out how many decisions were made in the history of the Daily Journal Corporation or the history of Berkshire Hathaway, it wasn't very many per year that were meaningful. It's a game of being there all the time and recognizing the rare opportunity when it comes, and recognizing that a normal human allotment is to not have very many. Real opportunities that come to you are few. It's a very fortunate life that is just bathed in opportunity all the way. Most people just get a few times when they can make a huge difference by seizing a huge activity. And he said, when you find one, my dear grandchildren, and you can clearly recognize it, he says, seize it boldly and don't do it small. But of course, this guy was my soulmate, the great-grandfather I never knew. And of course, I totally adopted his point of view. And I must say it has worked wonderfully. If you take the whole history of Berkshire Hathaway, if you take out the 20 best transactions, our record is a joke. Well, 20 best transactions over 40-some years, that's one every 2 years. And we work at it all the time. Life is not just bathing you in unlimited opportunities, even if you work at being able to find them and seize them. Charlie Mungers Idee Nummer 1, es gibt nicht viele wirklich gute Gelegenheiten, nutze also die wenigen, die du hast. Das bedeutet, bezogen auf das Investieren, triff nicht viele Entscheidungen, sondern triff gute Entscheidungen. Es gibt Leute, die jeden Monat 10 verschiedene Aktien kaufen, obwohl klar sein sollte, dass es nicht jeden Monat 10 super gute Kaufgelegenheiten geben kann. Manchmal gibt es nur eine gute Gelegenheit pro Jahr oder alle 6 Monate und hier ist eben Geduld gefragt, um das Beste aus seinen Investments rauszuholen. Es gibt auch nicht tausende Unternehmen mit einem Burggraben, also mit einem klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Hier gibt es nur sehr, sehr wenige. Und meine Aufgabe als Investor ist es, diese wenigen Unternehmen herauszufinden, die über lange Zeit bessere Ergebnisse abliefern als die Konkurrenz. Wenn ich dann ein Unternehmen gefunden habe und sich eine Gelegenheit zum Investieren bietet, dann investiere ich einen ordentlichen Betrag. Das heißt nicht, dass ich gleich all in gehe, denn ich sollte mich natürlich auch wohl mit meinen Investments fühlen. Klar ist hier, je mehr ich investiere, desto sicherer muss ich mich auch mit meiner Investmententscheidung fühlen. Und desto besser muss ich auch das Unternehmen kennen. Now there is a part of life which is, how do you scramble out of your mistakes without them costing too much? And we've done some of that too. If you look at Berkshire Hathaway, think of its founding businesses: a doomed department store, a doomed New England textile company, a doomed trading stamp company. Out of that came Berkshire Hathaway. Now, we handled those losing hands pretty well and we bought into them very cheaply. Mungers zweites Prinzip: Wenn du Fehler machst, schau, dass sie dich nicht ruinieren. Das bedeutet, wenn du am Aktienmarkt investierst, schau nach Unternehmen mit einem asymmetrischen Rendite-Risiko-Verhältnis. Das heißt zum Beispiel, im besten Fall kannst du das 10-fache gewinnen und im schlechtesten Fall nur 30% verlieren. Bedeutet wiederum, minimiere das Risiko nach unten und maximiere das Potenzial nach oben. Wer diese beiden Dinge verbinden kann, der wird auch erfolgreich beim Investieren. Now there's another Mozart story.
Here's the greatest musical talent maybe that ever lived. And what was his life like? Well, he was bitterly unhappy and he died young. That's the life of Mozart. What the hell did Mozart do to screw it up? Make himself? Well, he did two things that are guaranteed to create a lot of misery. He overspent his income scrupulously. That's number one. That is really stupid. And the other thing was he was full of jealousies and resentments. If you'll overspend your income and be full of jealousy and resentments, you can have a lousy, unhappy life and die young. All you've got to do is learn from Mozart. This business of controlling the costs and living simply. And that was the secret. How much money? Warren and I had tiny little bits of money. We always underspent our incomes and we invested and if you live long enough, you end up rich. It's not very complicated. Charlies Prinzip Nummer 3, gib nie mehr Geld aus, als du verdienst. Hier erzählt Charlie Munger die Geschichte von Mozart. Er war zwar ein Genie, konnte aber nie mit Geld umgehen. Gerade wer sein Geld für sich arbeiten lassen will, der benötigt erstmal einen Überschuss, um zu investieren. Charlie Munger und noch viel mehr Warren Buffett pflegten einen einfachen Lebensstil, der es ihnen erst ermöglichte, große Summen zu investieren. Warren Buffett schwört beispielsweise als Milliardär auf seinen alten Cadillac, das Auto erfüllt schließlich seinen Zweck. Je größer der Überschuss zwischen Einnahmen und Ausgaben, desto mehr Geld kann investiert werden, um Gewinne zu erzielen. Diese Gewinne wiederum können reinvestiert weitere Gewinne erzielen und so weiter und so fort. Wir haben also den klassischen Zinseszinseffekt. It isn't that we were so good at doing things that were difficult. We were good at avoiding things that were difficult, finding things that are easy. One of these guys at the Berkshire meeting from one of the foreign publications said, why do a couple of guys in a little place in Omaha do so much better than all these powerful minds in great institutions? And I said, well, I think Warren and I know the edge of our competency better than other people do. And that's humility in the Tombrello sense, and that is a very important thing to know. I say over and over again, it's not a competency if you don't know the edge of it. You are a disaster if you don't know the edge of your own competency. Warren frequently says, I'd rather deal with a guy with an IQ of 130 who thinks it's 125 than a guy with an IQ of 180 that thinks it's 200. That second guy will kill you. Mangers Idee Nummer 4, er ist gut darin, Dinge zu vermeiden, die extrem schwierig sind, und stattdessen sucht er sich Dinge, die für ihn einfach sind. Bezogen auf das Investieren bedeutet das, er sucht sich keine hochkomplexen Geschäftsmodelle von Unternehmen, die er nicht versteht. Vielmehr fokussiert er sich auf die Unternehmen, von denen er Ahnung hat. Charlie Munger ist ähnlich wie Warren Buffett kein klassischer Technologieinvestor, sondern er hat beispielsweise Ahnung im Bereich Banken und im Bereich Einzelhandel. Eine seiner bekanntesten Aktien ist die amerikanische Großhandelskette Costco, in der er selbst seit 1997 im Vorstand tätig ist. Dieses Prinzip bedeutet auch, die eigenen Grenzen zu kennen und eine gewisse Demut zu haben, nicht alles wissen zu können. Besser bekannt ist dieses Konzept bei Munger und Buffett als Circle of Competence oder dem eigenen Kompetenzbereich. Wenn man also ein Spiel spielt, in dem andere besser sind, dann wird man dieses Spiel womöglich nicht gewinnen. Wer gut in Schach ist, der ist nicht automatisch gut in Poker, und wer gut in Poker ist, der ist nicht automatisch gut in Schach. If you take the modern world, where people are trying to teach you how to come in and trade actively in stocks, well, I regard that as roughly equivalent to trying to induce a bunch of young people to start off on heroin. It is really stupid. And when you're already rich, to make your money by encouraging people to get rich by trading. And then there are people on the TV, another wonderful place, and they say, I have this book that will teach you how to make 300% a year. And all you have to do is pay for shipping, and I will mail it to you. How likely is it that a person who had suddenly found a way to make 300% a year would be trying to sell books on the internet to you? And it's ridiculous. Warren and I, we never tried to make money out of stupidity of our dumb buyers. We tried to make money by buying. And if we were selling horse shit, we didn't want to pretend it was a cure for arthritis. Now, there's a very confident bunch of people who sell securities who act as though they've got an endless supply of wonderful opportunities. Well, those people are the equivalent of the racetrack tout. They're not even respectable.
it's not a good way to live your life to pretend to know a lot of stuff you don't know and pretend to furnish you a lot of opportunities you're not furnishing. And my advice to you is avoid those people, but not if you're running a stock brokerage firm. You need them. But it's not the right way to make money. Das Prinzip Nummer 5 von Charlie Munger: hör nicht auf all die Brokerfirmen und Medien, wenn es um das Investieren geht. Wenn diese nämlich sagen, jeden Tag gäbe es eine neue Top-Einstiegsmöglichkeit bei 10 verschiedenen Aktien, dann ist das immer mit einem Interessenskonflikt verbunden. Denn ein Broker verdient mehr Transaktionsgebühren, wenn mehr hin und her getradet wird, und das ist nicht erst seit dem Wolf of Wall Street bekannt. Ein Medienunternehmen im Bereich Börse wiederum, das nur alle 6 Monate einen Bericht schreiben würde, nämlich dann, wenn es wirklich einen interessanten Aktiendeal gibt, könnte nicht überleben. Deswegen werden die täglichen News, Ein- und Ausstiege bei Aktien hoch und runter gebetet. The other great secret is that we're good at lifelong learning. Warren is so much better in some ways in his 70s and 80s than he was younger that it's almost awesome. If you keep learning all the time, you have a huge advantage. And we both just like it. And we have a wonderful group of friends. Really wonderful. From whom we can learn a lot. Yeah. Idee Nummer 6. Charlie und Warren sind gut darin, lebenslang zu lernen. Oder anders ausgedrückt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Auch in der Investmentwelt. Ohne diese ständige Neugier kann man am Aktienmarkt kaum bestehen. Ein Beweis für dieses lebenslange Lernen ist die größte Investmentposition von den beiden Berkshire Hathaway-Chefs, nämlich Apple. Bekanntlich ein Technologieunternehmen. Die beiden sind also bereit, ihren Kompetenzbereich stetig zu erweitern und dadurch neue Investmentchancen zu entdecken. Warren and I have not made our way in life by making successful macroeconomic predictions and betting on our conclusions. Our system is to swim as competently as we can, and sometimes the tide will be with us and sometimes it will be against us. But by and large, we don't much bother with trying to predict the tides because we plan to play the game for a long time. I recommend to all of you exactly the same attitude. It's kind of a snare and a delusion to outguess macroeconomic cycles. Very few people do it successfully, and some of them do it by accident. When the game is that tough, why not adopt the other system of swimming as competently as you can and figuring that over a long life you'll have your share of good tides and bad tides. I think you can count on more booms and busts over your remaining lifetime. How big and with what cyclicality, I can't tell you. Prinzip Nummer 7. Versuche nicht, den Aktienmarkt vorherzusagen, denn dadurch verlierst du beim langfristigen Investieren den Fokus auf das Wesentliche, nämlich das Bewerten von Unternehmen. Da keiner vorhersagen kann, wo der Aktienmarkt morgen, in einer Woche oder auch in einem Jahr stehen wird, macht es wenig Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Außer du bist Daytrader, dann mag das Ganze anders für dich aussehen. It really works to tackle much of life by inversion, where you just twist the thing around backwards and answer it that way. I have to give problems to my children, and once when I had all of them together, I said, well, there's an activity in America. There's a one-on-one tournament, and the national champion became the national champion on 2 separate occasions, 65 years apart. Name the activity. And 7 of my children could not remotely do it. The 8th is a PhD physicist, and he did it very quickly. And what he did was he just turned it around. He says, it cannot be athletic. And he realized that no 85-year-old was ever going to win an athletic thing with the neurological and other deteriorations that are so evident tonight on the stage. And so I said, well, could it be chess? He's a chess player. And he realized that no 85-year-old was ever going to be the U.S. chess champion. He knows what a chess tournament is like. But that led him to checkers, a game that you could almost master with enough experience. And of course, that was the correct answer. It took him about 15 seconds. All kinds of problems like that look so difficult. If you turn them around, they are quickly solved. And so this process that I've gone through life doing of identifying folly and trying to avoid it has worked
wonderfully for me. Charlies Prinzip Nummer 8 besteht darin, die Probleme beim Investieren zu invertieren. Für ihn hilft dieses Werkzeug dabei, rational zu denken. Ein Beispiel für die eigene Aktienauswahl wäre, das Problem zu invertieren. Statt zu fragen, welches das ideale Unternehmen wäre, fragt man sich, was man bei einem Unternehmen auf keinen Fall möchte. Ich möchte keine hohen Schulden, ich möchte keine Skandale oder sonstige Vorgeschichten oder ich möchte keine große Konkurrenzsituation haben. Das Invertieren kann man auch bei generellen Fragen am Aktienmarkt nutzen, nämlich indem man nicht fragt, wie man die größten Renditen erzielen kann, sondern indem man fragt, wie man es vermeiden kann zu verlieren. Und die bekannteste Methode, um zu vermeiden, dass man verliert, ist das breit gestreute Investieren in ETFs, also das Indexing oder auch das passive Investieren. Damit schlage ich zwar nicht den Markt, ich bin mir aber sicher, dass ich nicht zu den Verlierern gehöre. Ein bekanntes Zitat von Charlie Munger lautet auf Deutsch übersetzt ungefähr so: Alles, was ich wissen möchte, ist, wo ich sterben werde, also werde ich niemals dorthin gehen. Das waren also die 8 Grundprinzipien des Charlie Munger. Was ist deine Meinung zu diesen Prinzipien? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zerstör den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben rechts findest du mein Depot, das ich für langfristige Investitionen in ETFs nutze, und hier oben links ein Video, das für dich interessant sein könnte. Ansonsten vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.